جی السلام علیکم. اس وقت جہاں پہ ہم موجود ہیں مدینہ مسجد آف کیرلٹن کے گرینڈ افطار ڈنر, اور اس وقت ہم جہاں سے مدینہ مسجد آف کیرلٹن کے والنٹیئر جہاں پہ پہنچ چکے ہیں, 4 بجے جہاں پہ والنٹیئر آئے تھے, اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ پیکنگ تقریباً 1500 گیسٹ آج سرو ہوں گے. اگر ہم آپ کو دکھائیں جہاں بھی, جی بھائی جان آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ رمضان مبارک کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے, اچھا بہت پیارا موسم ہے رائٹ. ماشاءاللہ. اتنے لوگوں کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے وہ جہاز امریکہ فیل ہی نہیں ہوتا. ہاں ایسے ہی ہے نا, ہاں بوریت فیل نہیں ہو رہی. نہیں. بہت دیکھیں ہر بندہ مسکرا رہا ہے. موسم بھی اچھا ہو اور افطاری میں اس طرح کا ماحول ہو تو ہر بندہ مسکرائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں چلتا ٹی وی کے ساتھ, ہم نے دیکھا پولیس والے بھی جہاں پہ آئے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے. ہمارے ساتھ صبا موجود ہیں جو لیڈ کرتی ہیں یہ گرینڈ افطار دنوں کو, والنٹیئر کی ٹیم کو. ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا بتائیے کہ آج یہ جو پیکنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں. جی السلام علیکم. آج ہمارے پاس جو ہے وہ ان پرسن افطار ہے, تو الحمدللہ ہم لوگ باکسز بنا رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا لیوش مینیو ہے. کافی دور سے آئے ہیں ہم, 1 گھنٹے سے, پر بہت اچھا لگ رہا ہے. جب بھی مدینہ پہلی بار آئے ہیں آپ ادھر؟ جی یہ جب بھی آتے ہیں یہاں پہ موسم اچھا ہو جاتا ہے. جی آج موسم بھی بہت اچھا ہے اور ہر ارینجمنٹ بھی بہت اچھا ہے. صاحب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہترین جی, آپ سے ملاقات ہوگی اور ماشاءاللہ سے جی سرپرائز دے دیا آپ نے. جی جی ماشاءاللہ موسم بھی اچھا ہے, موسم بھی بہترین ہے جی, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور ویسے بھی 27ویں کی رات, 27ویں کی رات رحمت ہی رحمت ہے. بڑا لیوش مینیو ہے آج ہمارے پاس. افطار میں ہمارے پاس سموسے ہیں اور فروٹس ہیں اور چکن پیٹیز ہیں, اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ رائس جو ہے یہ پلاؤ ہے, لیکن بڑا مزے کا پلاؤ ہوتا ہے, زردہ ہے. ابھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس وقت یہ جو والنٹیئرز ہیں مدینہ مسجد آف کیرلٹن کے, وہ اس وقت جہاں پہ آ چکے ہیں. 4 بجے سے وہ جہاں پہ آئے ہوئے تھے اور مسلسل کام کر رہے ہیں. We're going to do the iftar here and then we're going to go inside and do the salat, salatul maghrib, and then we come back and we're going to do dinner. Alaikum. Thank you so much for having us here this evening. It's such an honor to celebrate Ramadan with you and the iftar. We just want to remind you that we are all one community. We're here to serve you all. And we're so thankful for this invitation to bring friends with you and to enjoy this evening. With that, I'll pass it on to one of the next person, but Ramadan Mubarak. Good evening. My name is Robert Arredondo. I'm the Chief of Police. I want to say Assalamu Alaikum, Happy Ramadan, and thank you again for inviting us out. It's such an honor to be here and to embrace you into our community and let you know how much we appreciate you and what you bring to the table. We truly do appreciate this opportunity to be here with you today. Thank you very much. Would you please? Hello, my name is Davey Silverman. I'm Dallas County Commissioner. The polling locations on voting would be more than enough to change the outcome of elections. Studies outside those from Stanford has found that people can feel disenfranchised by their voting locations. I was approached by members of this mosque and this congregation to open up mosques as voting locations throughout Dallas County. These people asked me if I know people who would be uncomfortable voting in mosques. I responded that I did. Then I asked, why would I open up a place for people who feel uncomfortable? And the answer was, because we feel uncomfortable voting in Christian churches. I got it. For the first time in Dallas County, I made sure that mosques were open as voting centers. We now have 3 mosques as voting locations. They include this mosque, IANG, the mosque in Garland. The total number of people who voted in these 3 voting centers were 12,116 in the last election. I'm going to ask Judge Williams, would you please say just a couple of words? Assalamu alaikum. I am Judge Stacey Williams, your judge of the 101st District Court in Dallas County. It is a pleasure to be here, but I want you to know when you come down to the courts, you do have a friend. Judge Stacey Williams, 101st. Thank you, Judge. Next, the City Council member, Ms. Waters, please, would you please say please do that. Good evening. It is such an honor to be here. Thank you so much. Ms. Daisy, you would like to say something?
Assalamu alaikum. Thank you so much. It's an honor to be here, to be amongst friends and neighbors and a wonderful community that calls Carrollton home. We're just very excited and happy to be here tonight and to celebrate Iftar and happy Ramadan. Celebrating Ramadan as you complete 30 days of reflection and growing deeper in your faith. That's so important to us. Here in Carrollton, we are the community that families and businesses want to call home. So again, on behalf of our city council, on behalf of the mayor, on behalf of really all the city staff, thank you so much. And as we celebrate with you, our police, our fire, our entire staff, we are all here to help you all to continue to find your way, to live in harmony with your neighbors and live. ہمارے ساتھ بزنس مین اشفاق صاحب موجود. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کے ناظرین کو سلام عرض کروں گا اور عید مبارک بھی انشاءاللہ ہونے والی ہے اور رمضان مبارک. یہ مدینہ مسجد کی روایت چل رہی ہے لاسٹ کچھ سالوں سے. ماشاءاللہ میں ہر سال ان میں انوائٹ ہوتا ہوں اور اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے انشاءاللہ اور آلموسٹ 1500 کے قریب لوگ افطاری یہاں کرتے ہیں. اس میں یہاں کے لوکل سینیٹرز, لوکل بزنس مین, لوکل ادر پیپل جو آفیشلز ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑا ایونٹ ہے. اور یہ صرف مدینہ مسجد کو ایک سہرا ہے کہ جو یہ انعقاد کرتے ہیں اور ماشاءاللہ رونق لگا دی ہے ڈیلس کے اندر. As usual, every year Madinah Masjid of Carrollton has a grand Iftar dinner, and with us is none other the famous mayor of Carrollton, who also regularly come on every Iftar dinner of Madinah Masjid of Carrollton. Sir, today we see as usual the weather is nice and we see a large number of people showed up, even though it was a working day. So what do you want to say about this event? First off, Ramadan Mubarak to you. We are so pleased that you once again invite us out to celebrate and break the fast with you for this iftar. It's important to us in Carrollton, being the community that families and businesses want to call home. It's important that we all come together and continue to eat and break bread with one another, learn more about each other, and as we do that, we become friends, and as we become friends, we become family. And the beautiful thing about Madinah Masjid is that that has a civic engagement, and we see that our Judge William is with us. So Judge, tell us a little bit about today's weather is nice and nice people. Assalamu alaikum. I am Judge Stacey Williams, Judge of the 101st Civil District Court for Dallas County, and it is an absolute pleasure to be with the Masjid again on the 27th night of Ramadan. This is just an amazing event. The community's here, community leaders, and it is the best way to bridge. You vote for people, we need to come back and show that we are accessible and that we are part of the community and understand it. So when you come at least into my courtroom, there is a friend of the community who's been here several times. We see that in Ramadan, we see you in so many events. You are very social in people of different faiths. Oh yes, you have to be, because I just don't represent my neighborhood. I represent all of Dallas County, and it's so important that all the various neighborhoods realize that I am a part of them and that they can always feel comfortable coming to me. So I enjoy it, and I'm so happy to be here tonight. Thank you. Thank you. The Chief Fire Department. Sir, tell us a little bit about today's event. It's just such a wonderful event for us to be at. We just appreciate the invitation. We are a community, and the fire department is just honored to be a part of this and to share in breaking the fast and enjoying the fellowship and meeting and just being able to spend time together. Yeah, we see, sir, that you were also was a part of one day iftar distribution, where we see that you were and your department was serving the food. Yes. And we see the Carrollton is a diversified community. Yes. And this mosque is a unique that offering iftar boxes almost every day. Yeah. So what is your message for the volunteers and all the teams? Well, it's just such an honor to be able to be here and to bring the fire department here. We have the fire engine and the ambulance. We bring a lot of firefighters that are on duty to help distribute the food.
And again, it's just a great way to meet the community and to be part of them and to show the community that we're here to support them. You know, we don't, on the fire department, we don't often see people unless they have trouble or have an emergency call and call 911. So this is a great way for us to engage with people, to wish them a happy Ramadan and celebrate with them, and just help the mosque here distribute the food to everybody. It's a great event. We really enjoy it. Yeah. Everybody, we talked to almost everybody, especially the weather was nice, and when the people has a food, they feel enjoy. Yes, well, I mean, it is you know, the weather couldn't be any nicer tonight. It was a great evening the other night. We were here. Texas weather is unpredictable, 75 degree, but 2 days. Yes, you know, we had lots of wind here before too, so it's you know, that's one thing about Texas. It's very, very unpredictable with the weather. But Carrollton is a community that is very diverse, and we celebrate that diversity, and we celebrate all of the communities that come together to make up Carrollton. So. Thank you, sir. Thank you, sir. हमारे साथ नासिर सिद्दीकी भी मौजूद हैं, जो कि लास्ट टाइम भी यहाँ पे आए थे और हर साल आते हैं. जी नासिर भाई, आप सबसे पहले बताइएगा कि आज का जो ग्रैंड इफ्तार दिन हुआ, हमने देखा वर्किंग डे के ऊपर भी हाउसफुल था. हाँ जी, अब देखिए माशाल्लाह. वैसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नासिर सिद्दीकी. हर साल की तरह बाबर भाई, आपको पता है कि मदीना मस्जिद ग्रैंड इफ्तार करते हैं, और यही बिल्कुल सही बात बोली आपने कि वीक डेज़ में भी माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से शायद 1500 लोग हैं माशाल्लाह. और मैं लोगों से बोलूँगा दोबारा आप मतलब कि सपोर्ट करें मदीना मस्जिद. और बल्कि हमने देखा कि ना सिर्फ लोग आए, बल्कि सिटी ऑफ कैरल्टन की पूरी इंतज़ामिया, जिसमें मेयर भी थे, जिसमें सिटी चीफ पुलिस ऑफिसर रॉबर्टो डोनाल्डो भी थे, और फायर के चीफ भी थे. बिल्कुल. अब मतलब ये कि आप देखें कि इतनी अच्छी सपोर्ट होती है कि हमारी सिटी ऑफ कैरल्टन के चीफ, जैसा आपने जिक्र किया कि चीफ ऑफ पुलिस, चीफ ऑफ मार्शल, इन्होंने बड़ी हम लोगों को सपोर्ट की. और ये कि अभी इन्होंने भी दोबारा मतलब बोला कि हमें नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह ताला इससे बड़ा ग्रैंड इफ्तार करेंगे. वो जो शायद आपको पता हो, नेक्स्ट जो इनॉग्रेशन हो रही है, बिल्कुल स्कूल की. तो वंस अगेन थैंक यू सर. सिद्दीकी साहब खुद भी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट? बिल्कुल. तो ये एक आसान काम नहीं होता. 30 डेज़ तक रमज़ानुल मुबारक का जहाँ पे लोग आए, वॉलंटियर्स अच्छी खासी तादाद में जहाँ पे मौजूद थे, जो आ जाते हैं 5-6 बजे, और हमने देखा कि सिक्योरिटी वाइज भी जहाँ पे अच्छा खासा ऑर्गेनाइज था सब कुछ. बिल्कुल. वो बार भाई के साथ हमारा एक बड़ा अच्छा वो है एवरी फ्राइडे, और जो भी जो रमज़ान शरीफ के महीने में 24 आवर्स हमारी सिक्योरिटी होती है हमारे की माशाल्लाह. मतलब हमने देखा वेल ट्रेंड है, वेल ऑर्गेनाइज है, और सोशल भी बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. हाँ, क्योंकि ये हमें आपको पता ही माशाल्लाह 3रा साल है इधर का, और हम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मदीना मस्जिद से हमारे कोई चार्जेस नहीं होते. तो हमारी 2 गाड़ियाँ होती हैं इधर, और माशाल्लाह पूरी सिक्योरिटी 30 डेज़ के लिए होती है. अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इसकी वजह से नवाजे, जो आप काम कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.